Okay, so what should be the answer here in part 1? මෙයාව simplify කරාට පස්සේ අපිට කීයක් එන්න ඕනද? The answer should be 0.3125, right? එකපාර කැල්ලක ගාලා answer ගන්න පුළුවන්, right? 0.3125 should be the answer, right? That is for part 1, right? Get in head exactly 3 times, right? Part 2 වල මොකක්ද දාන්නේ? At least 5 heads, right? Find the probability of getting at least 5 heads. අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් head එන්න තියෙන probability එක. How can we calculate that? Getting head at least 5 times, right? At least 5 heads. Getting at least 5 heads. It means we need to find this. Okay. I will keep it as this for the moment, right? So if we put this into our table, possible outcomes. What are the possible outcomes here? In terms of possible outcomes, what we measure is what? We measure number of times getting hit. Okay, measure right? Number of times getting hit. So what are the possible outcomes here? What are the possible outcomes here? Number of times getting hit. Right. What are the possible outcomes? We are going to toss the coin or toss a coin 6 times, and we want to measure out of that 6 times how many times we are supposed to get hit, right? Number of times getting hit. So what are the possible outcomes? කාසියක් 6 වතාවක් උඩ දැම්මොතින් අපිට head දෙන්න පුළුවන් possible විදි මොනවද? එක වතාවකදීවත් අපිට head දෙන්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන්, right? 0 times. 6 වතාවක් උඩ දානවා, එක වතාවකදීවත් head දෙන්නේ නැහැ. හැම වතාවෙම tail. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. It is possible, right? In only one time we may get head. 6 වතාවෙන් එක වතාවකදී විතරක් head දෙනවා. ඊටු 5 වතාවෙම tail එනවා. වෙන්න පුළුවන්. Right? Right. And 2 times. 6 වතාවෙන් දෙවතාවකදී විතරක් head දෙනවා. 3 times, 4 times, 5 times. නැත්නම් ඔය කාසිය උඩ දාන 6 වතාවෙම අපිට head දෙන්න පුළුවන්. So these are the possible outcomes in terms of number of times getting hit, right? So these are the possible outcomes. So what are the probabilities here, right? So that is what we measure here. මේ එක එකව තමයි මේ measure කරන්නේ. In part 1 what we have measured, what we have calculated? Getting hit exactly, so getting exactly 3 heads. මෙන්න මේක හරියටම 3 වතාවකදී head දෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. මෙතන value එක තමයි අපි calculate 0.3125, right? That is what we have calculated. In part 2 වල අපි කියන්නේ අපිට අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? At least 5 heads, right? At least 5 heads. Getting at least 5 heads. Getting at least 5 heads. කිව්වොතින් මට මෙන්න මේ figure එක consider කරන්න පුළුවන්ද? Can I consider this outcome? අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් head දෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයයි කැල් කරන්න කියන්නේ. It means probability of R මොකද්ද? Being මොකද්ද? R being equal or greater than 5. This is what we need to calculate. At least 5 heads කිව්වොතින්, right? අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් head දෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය R value should be equal or greater than 5. මෙයාව මට consider කරන්න පුළුවන්ද? අඩුම තරමේ 5 වතාවක්වත් කිව්වොතින් 0 is it an option for me? Option එකක්ද නැද්ද? 0
No, right? 0 is not an option. So I can't consider this. 1, at least 5 heads කිව්වොත් 1 consider කරන්න බෑ. 2, no. 3 consider කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. 4 බෑ. 5 can I consider? 5 කියන එක අපිට consider කරන්න පුළුවන්ද? Yes, right? At least 5 heads. අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් head එන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එක්ක 5 වතාවක්, එහෙම නැත්නම් 6 වතාවක්. මෙන්න මේකට අදාළ මෙන්න මේ probabilities වල එකතුවයි අපිට ඕන. Right? This is what we need to calculate. මෙන්න මේ probabilities දෙකේ එකතුව. So how can we calculate that? Right? 5 and 6, yes. How can we calculate that? Right? What we need to calculate is what? Probability of getting exactly 5 heads. For that we need to add probability of getting head exactly 6 times. This is what we need to calculate. Right? එහෙනම් එක probabilities අපි වෙන වෙනම හොයාගන්න ඕන. Right. Here, if I consider the first situation, right? If I consider the first situation, හරියටම 5 වතාවකදී head එන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ඉස්සෙල්ලා හොයලා ඉන්න යන්න. මෙන්න මේකට අදාළ figure එක, right? Out of 6 times getting head exactly 5 times, right? 6C5. The value of P is 0.5 to the power, but R value is now 5. Q means probability of failure in a single trial, 0.5, right? N value is 6, R value is 5. First situation එකට අදාළව probability. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ probability of getting head exactly 5 times කියන එකට අදාළ probability එක තමයි මෙතනින් කැල් වෙලා ඉන්නේ. For that, what we need to do is we need to add, right? We need to add probability of getting exactly 6 heads, right? Probability of getting exactly 6 heads, right? Okay, here එතකොට 6C5 නෙමෙයි දැන් 6C කියවෙන්න ඕනද? 6C6. Out of 6 times, all the 6 times we should get head. එන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයයි මෙතනින් එන්නේ, right? P value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ R value එක විතරයි, right? R value is 6. Right. So what is the answer here? Right? What should be the answer here? 6C5 into 0.5 to the power 5 into 0.5 to the power 1, right? We will get 0.09375. For that we need to add the other one. 6C6 into 0.5 to the power 6 into 0.5 to the power 0. 0.015625. Right? So this should be our final answer. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකටම අදාළව අපිට එන probability එක තමයි, right? 0.1038. Right? At least 5 heads කිව්වොත්, right? It should be both 5 times and 6 times. මේ දෙකේම එකතු. That is what we have done here. 5 එන එක වෙනම හෙව්ව, 6 වෙන එක වෙනම හෙව්ව, මේ දෙකේම එකතුව තමයි at least 5 heads කිව්වොත් අපේ answer එක වෙන්න ඕන. Right? That is part 2. Right. Yes. Okay. Part 3.
part 3 වල අපි ගන්න මොකද්ද? At least one hit, right? Part 3, at least one hit. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් head දෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. At least, right? At least one hit. This is what we need to find. Getting hit at or getting at least one hit. Right. At least one hit. කොහොමද අපිට මෙයාව හොයන්න පුළුවන්? Getting at least one hit. Right. මේ R value එක කීයේද දාන්නේ අපි? Getting at least one hit කිව්වොත් if I consider the same table here. මෙතනත් ඔය table එකම මම දාගත්තොත් right. Getting at least right here. Okay. So getting at least one hit keywording, what are the outcomes I need to consider here? What are the outcomes I need to consider? Getting hit, getting at least one hit. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් head දෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. කිව්වොතින් මම consider කරන්න ඕන figures මොනවද? I should consider getting at least one hit. What are the figures I should consider? 0 and 1. Is it correct? 0 and 1. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් දැන් තියෙන සිංහල ප්‍රශ්නය. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් කිව්වොතින් එන්න පුළුවන් ඒව මොනවද? අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත්. Right? මොනවද? At least one hit. Getting at least one hit. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් කිව්වොතින් what are the things? Yes, Atik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimum getting at least one hit. Right? These are the figures we need to consider. These are the outcomes we need to consider. Getting at least one hit. අඩුම තරම එක වතාවකදීවත් ඒ කියන්නේ අඩුම එකක් නැත්තම් දෙකක් නැත්තම් තුනක් හතරක් පහක් නැත්තම් හය වතාවදී වුණා කමක් නැහැ කියන එක. Right. It means we need to calculate the probability over here. In the මේ ටිකේ probability එකයි calculate කරන්න ඕන. Right. There are two ways or two approaches you can have. One is what? By one you can calculate the probability. Exactly one head in a probability එක, exactly two heads in a probability එක, three heads in a probability එක. ඔය විදිහට එකින් එකට calculate කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් there is a shortcut. What can you say about the sum of this probability? මෙන්න මේ probabilities ඔක්කොංගෙම එකතුව කීයක් වෙන්න ඕනද? What should be the value? What should be the value? The sum of probabilities, right? The sum of probabilities should be equals to 1. Otherwise, we can't identify it as a probability distribution. ඔය කතා කරන probability distribution එක binomial උනත්, Poisson උනත්, normal උනත්, ඒක probability distribution එකක්. If it is a probability distribution, the sum of probabilities should be equals to 1. Right. So apart from adding these values separately, what is the other way where we can find the probability of these values? මෙන්න මේ probability එක හොයාගන්න පුළුවන් විදිය අනිත් විදිය මොකද්ද? මේ ඔක්කොංගෙම එකතුව එකයි නම් මේ එකෙන් මම මෙන්න මෙතෙන්ට අදාළ value එක අඩු කරොතින් මට මේ ටිකේ answer එක එනවද නැද්ද? Right? For an example, හිතන්න. මෙතන 0.1, here 0.1, here 0.2, 0.15, 0.15 again, right? 0.2, right? Right. So
what is the sum here? මේ ටික එකතුව කීයක් එනවද? මේ ටික එකතුව කීයක් එනවද? It is 0.9, right? You can see the sum here. 0.9. එහෙනම් අපේ answer එක එන්න ඕන කීයද? 0.9, right? This is just an illustration නා. මේකේ answer එක නෙවෙයි. වෙනම කියන්නේ. එහෙනම් අපේ answer එක විදියට එන්න ඕන 0.9. එහෙනම් 0.9 කියන answer එක ගන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි මේ. එකින් එක වෙන වෙනම හොයාගෙන ඒ ඔක්කොම ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි දන්නවා මේ ඔක්කොංගෙම එකතුව මේ outcomes ඔක්කොංගෙම එකතුව අන්තිමට එකක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් එකෙන් මම මෙන්න මෙතන probability එක හොයාගෙන එයාව අඩු කරත් මට මෙතනට 0.9 එන්න ඕන. right? එහෙනම් මේ total එක එකක් වෙන්න නම් මෙතන value එක කීයද? 0.1. right? Now it is the sum is equals to 1. right? You can see it here. right? හිතන්න මම මේ ටික එකක්වත් හෙව්වේ නැහැ. right? anyway the sum should be 0.9. right? see මේ ටික වෙන වෙනම එකතු කරත් මට 0.9 ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහොමද? total එක එකයි. එකෙන් මෙයාගේ value එක විතරක් හොයාගෙන එයා අඩු කරත් මට මේ value එක ගන්න පුළුවන්. right? so I will use the second approach. right? I will use the second approach. What I need to find here is මොකද මම මේ හොයන්න යන්නේ? R value මොකක් වෙන එකද? R value should be equal or greater than 1. right? equal or greater than 1. එතෙන්දී what I am going to do is from 1 I am going to deduct the probability of getting 0 hits. right? the probability of getting 0 hits. සම්පූර්ණ එකතුව එකයි. එහෙනම් එකෙන් මම මෙන්න මෙතෙන්ට අදාළ probability එක හොයාගෙන එයාව අඩු කරන්න යන්නේ. එයාව අයින් කරන්න යන්නේ. Then I will get the probability of this area. right? right? yeah, it should be 1. right? from 1 I need to deduct, right? from 1 I need to deduct the probability of getting 0 hits. right? right? here from 1 I need to deduct, right? from 1 I need to deduct the probability of getting 0 hits. 0 hits means our R value should be 0. you know 6C0 R value එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. right? 0.5 to the power what? R value is 0. n minus R n p q values වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ R value එක විතරයි. R value එක 0 වෙන්න ඕන. so what is the probability here? අපිට මෙතනින් එන answer එක කීයද? right? it should be equals to 1 minus what? 1 minus 6C0 into 0.5 to the power 0 into 0.5 to the power 6. 0.015625. 0.015625. It means the final answer should be 0.98438. clear? මේ ටික වෙන වෙනම එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එකෙන් මෙන්න මේ බිඳුවට අදාළ probability එක අයින් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. That is what I have done here. right? 0.98438.
98438 should be the final answer, right? මේ 0.015625 කියලා කියන්නේ probability එක මෙන්න මේකට අදාළ probability එක getting head exactly 0 times. එක වතාවකදීවත් head එක නැති වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය තමයි 0.015625 කියලා කියන්නේ. You need to deduct that from 1. Right. Okay, so that is example number 5, right? Example number 6. Example number 6. Right? 20% of the items produced by a machine are found to be defective. Right? Machine එකකින් හදන items වලින් 120ක් දෝෂ සහිත ඒවා. Right? Defective items. If a sample of 5 items from the production is selected at random, find the probability that the sample having, right, exactly 2 items are defective, at least 4 items are defective. ඔය කියන දේවල් ටික හොයන්න කියනවා. Right. 20% of the items produced by a machine are found to be defective when we are going to pick a sample of 5 items. Right. Part 1. We need to find the probability of getting exactly 2 defective items. First of all, tell me whether it is a binomial probability distribution or not. Binomial the නැද්ද කියලා කියන්නේ කොහොමද? Repeatable the, right? These two things. Is it repeatable? Right? Items අපිට දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගන්නක් පික් කර ගන්න පුළුවන්. එක ටෙස්ට් එකකදී outcomes තියෙන්නේ දෙකක් විතරයි. මොකද්ද? එක්ක දෝෂ සහිත නැත්නම් දෝෂ රහිත. Right? Either it can be defective or it can be non-defective. So those are the two possible outcomes. Right? So it is a binomial probability distribution. Right? Exactly 2 items are defective. That is what we need to find. Right? Exactly 2 items are defective. හරියටම items දෙකක් defective වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. It means here R value should be equals to 2. Right. Tell me these values here. What should be the n value? N value එක වෙන්න ඕන කීයද? What should be the p value? What should be the q value? R value is 3. Getting exactly 3 defective items. අනිත් values කොහොමද යන්නේ? N value එක කීයද? What should be the n value? N value should be what? N value? What is the n value here? 5. Yes, n value should be 5. Number of trials. අපි items පහක් check කරන්න යන්නේ. So our n value is 5. What is the p value? P means, can you remember what is mean by P? P is the probability of success in a single trial. එක item එකක් විතරක් ගත්තොතින් එතන අපිට වෙන්න ඕන දේ. Right. The two possible outcomes are what? Either it can be defective or it can be non-defective. මේක තමයි එක trial එකක outcomes දෙක. එක්ක defective වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් non-defective වෙන්න පුළුවන්. Right? So how can we rename these as success and failures? Success and failures කියලා rename කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? Right? How can we rename these as successes and failures? Success වෙන්න ඕන defective item වෙන එකද non-defective item වෙන එකද? මොකක්ද? What should be the success? අපි probability එක measure කරන්නේ මොකක්ද? Defective items එන probability එකද measure කරන්නේ මේ non-defective items එන probability එකද? We are finding the probabilities of getting what items? Defective items. දෝෂ සහිත එන ඒ වගේ සම්භාවිතාවයන් තමයි මේ කැල් කරන්න
යන්නේ. So getting defective items should be our P, right? එහෙනම් non defective items එන එක තමයි අපි Q. නැත්තම් අපිට තේරෙන විදිහට ලියුවොත් success should be getting defective items, failure should be getting non defective items, right? So what should be the P value here? එහෙනම් මෙතන P value එක වෙන්න ඕන කීයද? What should be the P value here? P value means what? 0.2. Yes, P value should be 0.2. එක item එකක් විතරක් check කරොතින් ඒ item එක defective item එකක් වෙන්න පුළුවන් probability එක සම්භාවිතාව, right? That is what they have given here. 20% of the items produced by a machine are found to be defective. If P is 0.2, what should be the value of Q? Right? 0.8. Yes, 0.8. The P plus Q value should be always equals to 1. If P equals to 0.2, it means the value of Q should be equals to 0.8. Dirshan, it is not 0.5 always. System 0.5 නෙවෙයි. ගාන දෙන details base කරන් තමයි P values and Q values decide කරන්න. No. Right. Okay. So how can we find this value? Part 1. We know our N value. N value is 5. R value, number of successes we are going to measure. Right. Getting exactly how many defective items? Getting exactly 2 defective items. Right. P value we have found. Right. Our P value should be 0.2 to the power R. R value is 2. Right. Value of Q is 0.8 to the power N value is 5 minus R. R is 3. So what should be the answer here? Right? 5 C2 into 0.2 to the power 2 into 0.8 to the power 2. 0.256. This should be the answer. Right? Right? Harnid. Right. Okay. Part 2. Part 2 වල මොකක්ද අහන්නේ? At least 4 items are defective. At least 4 items are defective. Now you know this. At least 4 items are defective. කිව්වොතින් මොකක්ද මේ හොයන්න කියලා කියන්නේ? At least 4 items are defective. R value should be equal or greater than 4. This is what we need to find. Right? එහෙනම් අපි consider කරන්න ඕනේ මොනවද? If we put this chart to this one as well, මේකටත් දාගත්තොත් ඉතින් කොහමද? For example, number 6, if you are going to use this, right? So what are the possible outcomes here? The items පහක් check කරනවා. එහෙනම් ඔය items පහෙන් එකක්වත්, right? What we are measuring is number of defective items. ඕක තමයි අපි measure කරන්නේ. Number of defective items. Items පහෙන් එකක්වත් defective නැතිව තියෙන්න පුළුවන්, right? Sorry, එකක්වත් defective නැතිව තියෙන්න පුළුවන්. එක item එකක් විතරක් defective වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. තුනක්, හතරක්, නැත්නම් all the 5 items may be defective items. So these are the possible outcomes. At least 4 items කිව්වොතින් what we need to measure is these two, right? එහෙනම් at least 4 items කිව්වොතින් item 4ක් defective වෙන්නත් පුළුවන්, item 5ම defective වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙකට අදාළ probabilities වල එකතුවයි we need to consider here, right? Probability of getting or having exactly 4 defective items plus probability of having
exactly 5 defective items. මේ දෙකේ එකතු. Right. Right. R value එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතුරු values වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. N value is මේ ගානම් 5යි. Right. 5C4 into 0.2 to the power කීයද? 4 into 0.8 to the power 5 minus 4. එන්නේ මෙතන. Probability of having exactly 4 defective items. For that we need to add the probability of having all the or being all the 5 items are defective. Items පහම defective වෙන probability එකත් හොයන්න ඕන. Right? 5 out of 5. P value is 0.2 to the power 5. Q value is 0.8. N value is 5. R value is 5. Right. What should be the answer here? What should be the answer here? Here can know. Right. 5C4 into 0.2 to the power 4 into 0.8 to the power 1. එතනින් අපිට එනවා කීයද? ඔය කැල්ලේ කියන ෆිගර් එක ගහන්නේ කොහමද? 0.0064. Right? 6.4 නෙමෙයි answer එක. 0.0064 අර උඩ to the power minus 3 කියලා කියන්නේ there should be 3 zeros. Zeros තුනක් එන්න ඕන කියන එක. Right? 0.0064. For that we need to add the other one. Right? 5C5 into 0.2 to the power 5 into 0.8 to the power 0. එතන zeros හතරක් එන්න ඕන. 0.000 what 3 0.00032 right? කැල් එකේ පෙන්නන්නේ වෙනම විදියකට 3.2 නෙමෙයි. to the power minus 4 කියලා තන්දරයක් තියෙන zeros හතරක් එන්න ඕන කියන එක. Right. So our final answer should be this. Right? 0.00672. Sir, Yes. so previous one, the R value is correct. Here, part 1. Part 1, sir. Part 1. What exactly 2 items are defective? Ah, yes. R value should be 2. R value should be 2. Right? 5C2. මෙතන වැරදි. මෙතන එන්න ඕන කීයද? It should be 2. So what should be the final answer here? Part 1 වල හරිම answer එක කිය දෙන්න ඕන. Right? Here 5C2 into 0.2 to the power 2 into 0.8 to the power 3. 5 minus 2, 3, yes. 0.2048, right here. 0.2048. This should be the final answer. Right. Okay, right. Part 2 will answer the 0.00672. Right. 4 plus 5. May the cake. Right. Part 3. Part 3 will be unknown. In part 3, what we need to find? 2 or more items are defective. Right? 2 or more items are defective. Q thing R value which what we need to find, right?
two or more items are defective. Two or more items are defective. Two or more items are defective. What are the outcomes we need to consider? Right here, two or more items are defective. R value should be equal or greater than 2. Equal or greater than 2 කියලා කියන්නේ මොන ටිකද? 2, 3, 4 and 5. Right? මෙන්න මේ ටිකට අදාළ probabilities වල එකතුවයි මේ හොයන්න කියන්නේ. Right? There are two ways we can do. මේ එක probabilities වෙන වෙනම හොයාගෙන අඩු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මොකද්ද?